Yesterday I had a big crash and hit my head and really hurt my neck and shoulder searching for one waypoint in the stones. So yeah, I was more or less in survival mode today and just trying not to lose too much time. And then the last part in the dunes I started to get in quite a nice rhythm, so I pushed a bit, but yeah, all day was a bit rough honestly. Ja, die Etappen war eigentlich vom Gefühl her recht gut. Ich habe mehr Zeit verloren schlussendlich, wie ich mir gedacht habe. Aber ich bin als 7. gestartet und je weiter man von hinten startet, je mehr Vorteil ist schon immer, weil in der offenen Wüste halt die ganzen Kurven immer gerader werden. Aber allen in allem habe ich mich ganz gut gefühlt. Ich habe mich leider zum Schluss einmal verfahren, da habe ich 4-5 Minuten verloren. Aber ja, sonst läuft eigentlich alles. Ich fühle mich einigermaßen fit noch, ich fühle mich stark, bin noch motiviert und wie gesagt, wir haben noch nicht einmal Halbzeit, also von dem her kann noch richtig viel passieren. Nasser was first on the road without the motorbike, so without any line, and that's really complicated. I catch him in the stage. One time we tried to pass him in the dunes, taking another way, and we finally ended in front, but then he was behind and followed the line, and then he catch us again, and then we were fighting for 200 kilometers trying to pass. It was impossible to make another gap, so we are at the finish line. We took him a few minutes. That was the plan in the morning, so we are happy with that. The power. Yes.